benefit bequeathed to us by the UN founding fathers is withering away. As a result of this paralysis in multilateralism, we have now begun to witness shifting geopolitical tectonic plates and creation of new blocs, seeking to replace the now obviously dysfunctional world order. Trust among states has worn away, and there is erosion of the rule of law and a revert back to unilateralism. The effectiveness of the UN system and multilateral financial institutions is now being questioned more than ever before, calling for their immediate reform. All this is happening at a time when the world is reeling from the aftershocks of the COVID-19 pandemic, relentless wrath of climate change, horrendous armed conflicts, global food insecurity, looming energy and debt crisis, as well as stubborn poverty. As Tanzania joins countries around the world in marking the International Rhinoceros Day and National Elephant Day, the World Wildlife Fund has been called on to support the government efforts in addressing the problem of elephant invasions in human settlement areas. Tunapokuwa tunaadhimisha siku ya wanyama hao, kwetu imetuachia majonzi na masikitiko makubwa. Kuna mwananchi katika wilaya ya Tunduru jana usiku ameuawa kwa ndovu. Niwaombe sana mtusaidie kutuongezea nguvu na vifaa vya kuweza kupambana na wanyama waharibifu. Na kwa sababu mpo hapa na siku hizi na nyinyi ni jeshi usu, kuna wakati huwa natamani mimi mwenyewe nimuombe Mheshimiwa Rais hanipe hawa mlionao huko, nikae na nyinyi wiki 2 polini ili niwaonyeshe mbinu gani ya kupambana na wale wanyama. Sababu wakati mwingine leo ni fedhea, askari wapo kwenye maeneo na ndo kazi yao kupambana na wanyama, lakini kila wakati tunasikia wanyama wakali leo wapo, wanyama wakali leo wapo. WWF itaendelea kusaidia maeneo ya hifadhi za jamii na mkoa wetu wa Ruvuma na ukanda wetu wa kusini kwa ujumla, kwa kusaidia halmashauri za wilaya juu ya kutatua migogoro ya ndovu na binadamu, lakini pia kuweka alama za kudumu katika maeneo ya hifadhi. Pua yake ndefu ambayo ni tofauti na wanyama wengine, meno yake mawili ambayo watu wengi wamekuwa wakikosea wanayaita pembe, yale labda kwa sababu tunawekana sawa, yale ni meno, tena ni meno ya mbele ya juu mawili. Basi pamoja na masikio yake makubwa ambayo anayatumia kama feni kujipooza wakati wa joto, mwili wake mkubwa uko kama meza, miguu yake inatoka kama miguu ya meza. Pia imekuwa ni kitu cha tofauti sana kwa tembo. Prime Minister Kassim Majaliwa, while on tour in Uvinza District, Kigoma region, called on residents to look for opportunities in the standard gauge railway project to improve on their economic activities as well as livelihoods, as Uvinza is expected to be the rail communication center from Tanzania to Msongati in Burundi. Lakini kuna mkakati ule wa Afrika Mashariki wa kuunganisha na nchi za Afrika Mashariki. Tayari Tanzania na Burundi imeshakubaliana na imesaini mkataba ya kujenga pacha ya reli kutoka Uvinza kwenda Msongati. Hii ndiyo ambayo itafanya Uvinza ipae. Sasa muhimu, imarisheni miundombinu hapa. Huu mji utakuwa mkubwa. Nimemsikia mbunge diwani anasema mji wetu uko shimoni, lakini mji wetu uko kwenye bonde la Ufa. Nenda mkajenge vilimani huko. Jengeni hoteli kule vilimani, watu wanapenda kukaa vilimani. Huu mji huu watatoka watu Rwanda na Burundi kuja kupumzika tu Uvinza. Changamoto zipo na ninaomba tu niseme kwa ufupi sana. Changamoto iliyokuwa nayo, kero kubwa kama alivyosema mheshimiwa mbunge, ni kero ya umeme. Hawa wananchi unaowaona wote wana kiu ya kupata umeme, lakini uwezo wao ni mdogo sana. Uwezo wa kulipa Laki3 na 27,000 kiukweli hawana. Wanaambulia kuona umeme kwa macho,
lakini wanajiona ni wanyonge sana, kwa sababu hiyo fursa na wao wana haki kama Watanzania kuipata. Kwa hiyo tunaomba sana kata ya Uvinza tuangaliwe kwa jicho la tatu kwa ajili umeme urudi kama ulivyokuwa zamani wa shilingi 27,000. The recent fire at Rongai area in Kilimanjaro National Park in Rombo District, Kilimanjaro region has caused environmental destruction on 20 square kilometers of land. Kilimanjaro National Park in Napa says that the fires in the park have been caused by human activities. Na katika mwaka huu tumepata janga la moto katika eneo la Rongai lililoko wilaya ya Rombo, na mpaka sasa moto ule umeathiri eneo la hifadhi lenye ukubwa wa square kilometers 20. Kwa hiyo ni janga ambalo linaathiri kwa kiasi kikubwa hifadhi, na tumeona tufanye hii warsha ili kuwakumbusha hawa viongozi wanaotoka vijiji jirani kushirikiana kwa pamoja na hifadhi, lakini pia kusimamia zile sheria ambazo wanasimamia katika vijiji vyao. Kwenye eneo letu la hifadhi ambalo tunapakana nalo, kwa hiyo changamoto za uharibifu kwa kiasi zipo, tunajaribu kuzipunguza lakini hazijaisha kabisa, hasa uvunaji wa kuni na ukataji wa majani ambao kwa kiasi fulani inaathiri. Doctors from Poland, in collaboration with a team of doctors from Jakaya Kikwete Cardiac Institute JKCI, have conducted surgeries on 5 children with complicated heart problems, an achievement that has saved the children from having to seek the medical services abroad. Huduma hizi za moyo kwao zimeenda kwa hatua kubwa zaidi duniani. Kwa hiyo tunategemea mambo makubwa kwa ushirikiano huu kati ya Poland na Tanzania na JKCI, na tunategemea kwamba hii haitakuwa ni kambi ya kwanza. Tutaendelea kufanya kambi nyingine kubwa zaidi kuweza kuwahudumia wagonjwa kwa kufanya upasuaji mkubwa, lakini pia upasuaji wa tundu dogo. And if you are going to another country, I have never been before in Tanzania, so you never know what to expect, but I can say that what I found here is much more than I expected. So we spent a week together with my colleagues, Dr. Godwin, and colleagues from intensive care, and I'm really impressed what they have been able to achieve here. So I found a very nice team of very talented, engaged people who achieve fantastic level just now. So they can treat children with congenital heart defects. Importance of development, of capacity building of all the projects that we are doing is building human resources. And your human resources, people who you work with and people who are working in JKCI are, as far as I met in Africa and in many regions, are extremely talented and extremely also committed to the cause and to working here and to working towards better health of African people. Despite the government spending more than 19 billion shillings to distribute electricity in villages in Tora region by the Rural Energy Agency REA, some citizens have not connected power in their homes due to various reasons that include lack of awareness. Umeme, kuna watu wengine watishiwa kwamba umeme unasikia mahali fulani umelipuka, nyumba zimeungua. Sasa hii ni elimu tu. Kwa hiyo hapa ndio kama elimu itolewe ili watu wajue kwamba umeme kweli ni nishati moto nzuri, inaleta maendeleo. Kwa hiyo wale wasioelewa wanaona wale vikwazo. Tunajisikia vizuri kufunguliwa kwa umeme kwa sababu ni shida ambayo ilikuwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tunafurahi na tunashukuru na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kuona kwamba na sisi pia tunahitajika kupata huduma za umeme. Yaani ilikuwa ni shida, unatumia kuwasha koroboi alafu unaingia msirini kuswali kwa shida. Kwa sasa tutaswali vizuri kabisa kwa umeme. Vijiji ambavyo vilikuwa havina umeme
Mheshimiwa Rais alitupatia trilioni 1.5 ili tuweze kumaliza vijiji vyote ili viweze kuwa na umeme. Na kwa hapa Mtwara tumetumia bilioni 98 kwa ajili ya wilaya zote kuunganisha umeme. Na kwenye jimbo la Mheshimiwa hapa Masasi mjini tumetumia bilioni 1 nukta kadhaa, lakini vile vile na kule Ndanda tumetumia kama bilioni 6.5. Kwa hiyo kwa mkoa mzima wa Mtwara tumetumia bilioni 98. Kuhusiana na kasi ndogo ya uunganishaji wa umeme kwa upande wa wananchi, tuendelea kuwahimiza wananchi. Serikali inatumia fedha nyingi sana kuleta umeme kwenye maeneo yao. Kwa hiyo rai yetu sisi ni muamko kwa wananchi ili waweze kuvuta nishati hii kwenye nyumba zao. The National Environmental Management Council, NEMC, has issued 7 days deadline to Chanzi factory that produces livestock feed in Arusha region to make sure it addresses the problem of odor pollution in the area that has become a nuisance to communities near the factory. Ndani ya siku 7 hizi tunaomba mdhibiti harufu yote inayotoka kwenye haya maeneo na wananchi wasilalamike. Hii ni mara ya pili kwa NEMC kufika hapa na kutoa maelekezo. Maana yake tutakapokuja tena mara nyingine ya 3 tutachukua hatua ambazo hatua hizo zitaambatana na kuwatoza fine. Lakini hatuwezi kuona malalamiko ya wananchi yanaendelea halafu kiwanda kipo na watu wanazidi kuathirika. Kwa hiyo yawezekana tukaenda mbali zaidi kama hamtakuwa mmeweza kudhibiti, hata ikiwezekana na kuchukua hatua zaidi ya hizo. Kuna eneo kubwa, ni karibu heka zaidi ya 100. Kwa vile kule hii harufu of course kwenye landfill ni kitu ambacho ni obvious ipo, haitakuwa kero na wananchi hawapo karibu na ile landfill. Lakini pamoja na kufuata taratibu zote ikiwemo kuwepo cheti cha mazingira na kufanya baseline information kwamba isije ikawa kwamba kuna kitu nakipeleka pale kikaja kikaleta madhara baadaye. Kwa hiyo tutakuwa tuna monitor kwa karibu sana. Na kwa sasa hivi changamoto kubwa ni kwa sababu ya umeme, lakini umeme ukiwepo huwa hatuna tatizo kabisa. Na kama alivyosema mheshimiwa kwamba mwezi wa 5 tuliandikiwa barua na NEMC, na wakati ulikuwa na changamoto ya umeme pia. Tunakusanya kwa kweli taka ozo kutoka masokoni, mahotelini, majumbani, kila mahali. Lakini lengo letu ni kufikisha tani 50 kwa siku. Kwa sasa hivi tunakusanya tani 25 mpaka 30 kwa siku. Some wholesale traders in Pemba Island have said that they might have to close down shop due to high taxes and slow business due to a lack of customers who have been complaining of rising prices in various goods. Ombi letu kubwa ni swala zima la bodi ya ZRA Pemba, kwamba wafanya biashara hatuna amani, hatuna hali zetu ni ngumu. Kwa kweli kodi ni kubwa sana, na hatukatai Mheshimiwa Rais kutoa kodi, kwa sababu dunia nzima bila wafanya biashara nchi itayumba. Bila wafanya biashara kulipa kodi, kwa kweli nchi haiwezi kwenda. Na hatukatai kulipa kodi, tuko tayari kulipa kodi. Mimi nina miaka 20 Chake hii, wilaya hii ya Chake nalipa kodi bila tatizo. Lakini kutokana na kipindi hichi tangu iundwe bodi ya ZRA hususan Pemba, wafanyabiashara hatuna amani. Analipa station shinda. Kwa kodi ni kubwa. Una lango mwenye ataka milioni 5. Unachukulia kulipwa, unataka kulipwa. Kwa hiyo tumeshindwa kweli. Mauzo ya milioni 15. Lakini hazidi milioni 25 kwa mwaka, tunamtoza shilingi 700,000 kwa mwaka. Mfanya biashara ambaye kwa na mauzo ya milioni 25 lakini hazidi milioni 35, tunamtoza milioni 1. Nchi au wafanya biashara ikitokezea kama kuna kitu hajaelewa, basi ni vizuri sana kufika katika mamlaka zetu ili kuweza kutoa ufafanuzi. Kiripoti habari za toka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar.
And that national news concludes the national section of this news bulletin. We'll take a short break and return for business. Welcome back, and now business news. Mobile phone operator in the country, Vodacom, has released its financial report for the year ending March 31st, 2023, which shows a profit of 44.6 billion shillings, whereby shareholders are expected to benefit from a dividend of 22 billion shillings. Tumeendelea kuboresha mawasiliano, huduma za kifedha na simu, kupanua wigo wa ujumuishwaji wa kifedha na kidijitali, na kuunda bidhaa na huduma za ubunifu hasa katika sekta ya elimu, afya na kilimo. Kama kampuni tumetengeneza faida ya bilioni 44.6 shilingi za Kitanzania, na ukilinganisha na mwaka jana ambapo tulikuwa tuna hasara ya bilioni 20.3. The government has directed the National Environmental Management Council, NEPC, in collaboration with other regulatory authorities along border areas to make sure transportation of scrap metal as well as hazardous waste out of the country is conducted by adhering to laws and regulations. Kumekuwepo na taarifa za usafirishaji wa aina mbalimbali ya chuma chakavu ikiwemo chuma dongo, yani cast iron, nje ya nchi. Hata hivyo, katika kipindi cha mwezi Machi hadi Septemba 2023, ofisi ya makamu wa rais kupitia waziri mwenye dhamana ya mazingira haijatoa kibali cha usafirishaji wa chuma dongo wala bidhaa zingine za chuma hatarishi. Hivyo ni dhahiri kuwa kuna baadhi ya wafanyabiashara wasio waaminifu ambao wanakiuka matakwa ya kisheria ya usimamizi wa mazingira. Hivyo kitendo cha utoroshaji wa aina yoyote inayokosesha serikali mapato sambamba na kuwepo kwa uwezekano wa uharibifu wa miundombinu kutokana na kutofuatwa kwa sheria. Mimi nasaidia pande zote mbili, kwa sababu pale nyumbani labda kuna chuma kimekuwa mchakavu. Ukikiacha pale kinakuwa kimeleta mazingira ambayo sio mazuri zaidi. Kwa hiyo ulishakinunua kikatumika, matumizi yake kimeisha, inabidi ukirudishwe tena kiwandani. Kwa wale ambao wanavikusanya wanatusaidia kufanya mazingira yakawa safi. Tanzania Revenue Authority in Morogoro region has reiterated that stern action that includes paying fines will be taken against traders who do not issue receipts to consumers, with Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture TCCRA calling on the authority to address challenges that cause traders to evade paying taxes. Kwa mwaka huu wa fedha mwaka 2023/24 tumepangiwa lengo la kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 69.63. Na mpaka sasa hivi kwa muda wa miezi miwili tayari tumeshakusanya kiasi cha shilingi bilioni 9.32. Tayari tumedhamiria kuwahimiza wafanyabiashara kuweza kulipa kodi zao stahiki kwa halali kwa kuwapa elimu kwanza namna gani sahihi wanapaswa kulipa kodi zao. Swala la kufunga akaunti za wateja, hii nayo ni sheria, na tunasema kwamba ni sheria tekelezwe. Isipokuwa kwa mfanyabiashara, tungeomba basi kabla hatujafikia hatua hiyo tuweze kupeana elimu. TRA wanasema hujaja kutoa taarifa, mimi nitajuaje? Au labda tumekuonya mara moja mara mbili tunakwenda kufunga akaunti yako. Hili nalo lina repercussion kubwa, kwa sababu unapofunga akaunti ile, operation ya fedha ndani ya ile akaunti nyingine za mikataba. And that is the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. And now sports news.
Sports ministers in the East African community have met in Dar es Salaam to discuss on their bid to host the African Cup of Nations in 2027, with votes for the bid expected to be cast on September 27th in Cairo, Egypt. Kenya, Tanzania na Uganda kwa pamoja zimeomba kuwa mwenyeji wa mashindano ya soka ya AFCON yatakayofanyika mwaka 2027. Tuko hapa Dar es Salaam tukiwa pamoja na mawaziri na makatibu wakuu kutoka Kenya na Uganda kujadili kwa namna gani tutaweza kukamilisha maombi yetu ya kuwa wenyeji wa mashindano haya makubwa kabisa barani Afrika. Tumekamilisha kikao siku 2, wamekaa makatibu wakuu na wataalamu, na leo siku ya 3 tumekutana pia na mawaziri wa nchi hizi zote ambao wanashughulikia masuala ya michezo. Thank you very much. Just like my colleagues have rightly put it, this AFCON bid is giving us an opportunity as East Africa countries to be able to showcase our ability to host this kind of sporting activity within our East Africa nations. And 2, the Commission of Coaches from Tanzania Basketball Federation is expected to announce requirements and grades of coaches who qualify to teach the sport at various levels. Nasisitiza watu wengi waweze kushiriki hizi kozi kwa sababu zinafanyika na tunao wakufunzi wa ndani wa kutosha. Kwa hiyo tunategemea kutoa waraka kwamba kama ukiwa na level hii ndio utaweza kushiriki kusimama kama ambavyo FIBA wanafanya. FIBA wana level 1 na level 2 na kuendelea, na kuna mashindano ya FIBA ambayo kama hujafanya FIBA certified course huwezi kusimama kwenye bench. In the pound-for-pound games, boxer Eugene Kayange has boasted of defeating Stamai Muki when the two meet on September 30th in Mwanza region. Kwa sababu timu yangu na watu wangu ndio walioandaa hafla hii. Kwa hiyo wananituma nikafanye kazi yao. Kwa hiyo wao ndio watakaoongea, wanataka nikawafanyie nini, na nawaahidi sitawaangusha, waseme chochote wanachokitaka, maana furaha yao ni jukumu langu. Sisi kama Mbratelia pamoja na Migumi ya Roho tunapeleka bonde yetu wengine, tunaamini kwamba ushindi lazima. Sababu Stamai tunamjua, hatusumbui. Na wengine tuna training alopewa na mwalimu, tunajua tu Stamai ushindi wake hapa kumaliza, lakini ushindi upigwe lazima apigwe. Hatuogopi, hatusitafu, hatukimbie. Yaani raundi ya pili, siku ya kwanza, yani lazima mtu apigwe KO. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and see you next time.